Dear teachers, welcome to JS in English Learning. We are with Unit 5 of PGTRB and we are discussing William Shakespeare's uh, play, Macbeth. And Macbeth, we have seen Act 1. In Act 1, we come to know about the prophecy that was given to Macbeth and to Banquo. And after receiving the particular prophecy, Macbeth is siding with the evil spirits and he wants to become the king of Scotland by all means. Whereas Banquo is advising him not to listen to the evil spirits. And then we come to know that Lady Macbeth is informed about the prophecies given by the three weird sisters. And she also becomes excited and she is keen in motivating Macbeth to become the king at the earliest. சீக்கிரமாவே அவனை வந்து அரசனாக்கி பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாங்க. ஆனா அவங்க ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்றாங்க. என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, that Macbeth is ambitious, but in his nature there is kindness. He is basically very kind, that Macbeth will not take the shortcut route to become the king of England and king of Scotland. ஷார்ட்கட்லாம் அவர் கையில எடுக்க மாட்டாரு. ஏன் அப்படின்னா அவர் ரொம்ப கைண்ட் ஹார்ட்டட் மேன், ஆனா ரொம்ப லாயலான மேனும் கூட. அப்ப எப்படியாவது அவனை மோட்டிவேட் பண்ணி அவனை சைட் பண்ணியாவது ஐ வில் மேக் ஹிம் த கிங் ஆஃப் ஸ்காட்லாண்ட் அப்படின்னு சொல்லி அவ சொல்லிட்டு இருக்க நேரத்துல ஷி ஆல்சோ கெட்ஸ் அ மெசஞ்சர். அந்த மெசஞ்சர் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த மெசஞ்சர் கம்ஸ் அண்ட் டெல்ஸ் லேடி மேக்பெத் தட் கிங் டங்கன் இஸ் கமிங் டு the castle named Inverness, which is at Dunsinane Hill. அந்த இடத்துக்கு நான் வர்றேன். எதுக்கு அப்படின்னா, he wanted to honor Macbeth who won a battle for him. மேக்பெத்துக்கும் மேக்பெத் ஆனர் பண்றதுக்காக ஒரு நைட் அங்க வந்து நான் ஸ்டே பண்றேன் அப்படின்னு ஸ்டே பண்ண வர்றாரு. அண்ட் நவ் லேடி மேக்பெத் இஸ் வெரி ஹாப்பி பிகாஸ் she was expecting a chance to do away with Duncan and Duncan is coming. அப்ப அவர் என்ன பண்றா, ஒரு பக்கவா ஒரு ஸ்கெட்ச் போட்டு கொடுக்குறா மேக்பெத் கிட்ட. இதெல்லாம் பண்ணணும், இதை பண்ணி இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டோம்னா ஈஸியா கிங் டங்கன்ஸ் டெத் கேன் பி மேட் easy and we can make people believe that it is a murder committed by his own gods. இந்த மாதிரி ஒரு பிளான் போட்டு கொடுத்துட்டா, அப்ப அந்த பிளான்ல this man is asked to go and check out the king and commit the murder. இப்போ மேக்பெத் வந்து பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஆக்ட் 2ல there is a famous scene, a very famous soliloquy. It is about the hanging dagger and it is a kind of hallucination. So let's get into this short overlook. It's an overview of this act. In this act we will find Macbeth is having his first hallucination அப்படின்னா images that you see. So Macbeth is seeing certain images. What is the image? It is the image of a bloody dagger, and this dagger is inviting Macbeth to commit the crime. And then this particular dagger is seen by Macbeth after seeing Banquo and Fleance in the castle courtyard. And you find that Macbeth is very much worried. He returns to his wife and the wife chides him, and then he goes back, commits the murder and comes back with the dagger smeared with blood. அவ என்ன சொல்லியிருக்கா அப்படின்னா, லேடி மேக்பெத் இந்த டேகர்ஸ் என்ன பண்ணணும், அந்த பிளட் எல்லாத்தையுமே with the dagger he has to smear it, மேல தடவணும். யார் மேல அப்படின்னா, அந்த காட்ஸ் மேல தடவி அந்த டேகர் அங்கேயே விட்டுட்டு வந்துடணும். அவங்க கை ரேகையெல்லாம் படுற மாதிரி வச்சு அங்க விட்டுட்டு வந்துடணும். ஆனா என்ன பண்றான், ஆஃப்டர் கமிட்டிங் த மர்டர் he is so much disturbed that he is returning to Lady Macbeth's place. And Lady Macbeth looks at this man coming with the blood-stained dagger. So she is calling Macbeth as a coward and she is asking Macbeth to get back. திருப்பியும் போய் அதை வச்சுட்டு வா, நான் சொன்ன மாதிரி அதெல்லாம் பிளக்காவா பிளான் பண்ணி கொடுத்தேன் இல்லையா, அந்த பிளான் படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு வா அப்படின்னு சொல்றான். But this fellow is not ready. And அவன் சொல்றான், the blood is smelling in my hand. I think I will not be able to sleep anymore. I heard a voice and that voice told me Macbeth will not sleep anymore. I am cursed அப்படின்னு சொல்றான். அவன் சொல்றான், இவன் என்ன சொல்றான், don't worry about all those things. It is only
your mind's work. உடைய மைண்ட் தான் இந்த மாதிரி எல்லாம் ஆக்குது. யூ நீட் நாட் வரி, நோபடி வுட் ஹவ் சீன் யூ கமிட்டிங் த மர்டர். அதனால கோ வாஷ் யோர் ஹேண்ட், ஐ வில் கோ அண்ட் ரீப்ளேஸ் த டேகர் அப்படின்னு அவ என்ன பண்றா, அந்த டேகரை எடுத்துட்டு போறா. அவ கையெல்லாம் ஸ்ட்ரெயின் ஆகுது. அவ போய் என்ன பண்றா, அழகா அந்த கார்ட்ஸ் மேல இந்த டேகர்ல இருக்கக்கூடிய பிளட்டை ஸ்மியர் பண்ணிட்டு அந்த சாடை வந்து அவங்களுக்கு பக்கத்திலேயே வச்சுட்டு வந்துடுறான். And after that, you have a very famous scene. It is called the drunken porter scene. Drunken porter, P-O-R-T-E-R, porter scene, a man in charge of opening the gate. And that man is fully drunk. And you find Macbeth and Lennox. They have been knocking at the door for almost 1 hour, but the porter does not open, and he imagines that it is the Hell's Gate, and he speaks about many things, and at last he goes and opens the door. ஏன் வந்து மேக்டஃபும் லெனக்ஸும் வந்திருக்காங்க அப்படின்னா, the king has asked them to wake them at the earliest. ஒரு 5 மணி போல வந்து வேக் பண்ணுங்க. Critics say it must be 5 o'clock, but they have come to the gate of Macbeth and they have been knocking at the door of Macbeth for almost 1 hour, but the drunken porter was so fully boozed that he starts speaking about many things but does not open the door. அப்புறம் 1 மணி நேரம் கழிச்சு ஓபன் பண்றான். அப்ப அவங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, வாட் வேர் யூ டூயிங் அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டு இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் they are asking for Macbeth, and Macbeth also comes, and Macbeth decides to go and wake the king. He goes to the room of Duncan and finds Duncan assassinated. His body is filled with blood. He comes running telling it is treachery, it is a murder, it is an assassination. And Macbeth, who has committed the murder, pretends as if he was innocent. He is now becoming angry. He goes and looks at the body, and he looks at the blood-stained gods, and he takes his sword and kills the 2 gods before they could speak. Because if they start speaking, this man will be caught. அதனால என்ன பண்றான், அவங்கள பேச விடாம இவங்க தான் கொலை பண்ணியிருப்பாங்க, என் அரசனை எப்படி இவங்க கொலை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய வாளை எடுத்து அந்த 2 காட்ஸையும் கொண்டு போட்டுறான். And then everybody is alarmed by the ringing of the bell. அலாம் பெல் வந்து அடிக்கிறாங்க. எல்லாருமே வேக்கப் ஆயிடுறாங்க. The sons, Malcolm, the eldest son, who was sleeping in the 2nd room, and Donalbain was sleeping in the 3rd room, they also come. And they ask Macbeth what has happened. And Macbeth said, your father is murdered. And who committed the murder? Abdina, it was stated that it were the gods. What happened to the gods? Abdin Gedina, the gods were murdered by Macbeth. Abdin or information சொல்றாங்க. Macbeth coola வந்து சொல்றாரு, I cannot think about my cousin being killed by gods. He is godlike character. How come they kill my cousin and my king? So I became enraged. So I did not think that I should have thought rationally. கொஞ்சம் rational நான் யோசிச்சிருக்கலாம், அவங்களை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணியிருக்கலாம். ஆனா கொஞ்சம் இமோஷனல் ஆகி அவங்களை கொண்டுட்டேன் அப்படின்னு சொல்றான். அந்த நேரத்துல நமக்கு தனியா 2 பேர் தனியா பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க. யார் அந்த 2 பேர் அப்படின்னா, one is Malcolm, the other one is Donalbain. They too are having a discussion, and all the others are moving towards another room for conducting a serious meeting. Because they wanted to discuss how to bury the king and how to go about with the unusual situation. This is an unusual situation. The murder of the king is an unusual situation, and how to face the situation அப்படிங்கிற ஒரு சீரியஸான கான்ஃபரன்ஸ் அடுத்த ரூம்ல ஒரு மெயின் ஹால்ல நடக்க போகுது. And Macbeth has called for the meeting, and எல்லாரும் அங்க போறாங்க. மால்கம் டொனால்பீன் மட்டும் என்ன சொல்றாங்க, லெட்ஸ் நாட் கோ தேர், லெட்ஸ் ரன் ஃபார் அவர் லைஃப் அப்படின்னு 2 பேரும் டிசைட் பண்ணிட்டு, Malcolm decides to flee to England, and Donalbain decides to flee to Ireland. And we come to know that Macbeth is crowned as the king of Scotland, and Macbeth is not attending the coronation function. அப்ப எங்க அந்த coronation நடந்தது, எங்க வந்து கிங் டங்கனுடைய பெரியல் நடந்தது அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒரிஜினல் டெக்ஸ்ட் வச்சு நம்ம பார்ப்போம். Are you here, teachers? Shall we get into the text? Yes, sir. Yeah. Now it is
Act 2. In Act 2, we have how many scenes? Yesterday, we were speaking about the number of scenes in Act 2, right? 4. Yeah, 4 scenes. So now we begin scene number 1. In scene number 1, we have 2 characters entering first. The 2 characters are Banco and Fleance. அப்ப பிளாங்கோவும் ஃபிளியான்ஸும் அந்த கோர்ட்யார்ட்ல மீட் பண்றாங்க and they are having a discussion and we find that Banco is sensing some danger. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஏற்கனவே he has observed Macbeth very keenly and Macbeth was a bit jealous about the prediction that was given to Banco that his son and his son's sons will be the king of Scotland. அதனால அவரு கொஞ்சம் ஜெலஸா இருக்காரு. அப்ப இவரு கொஞ்சம் சென்ஸ் பண்றாரு that Macbeth is becoming a bit evil. So he takes his sword and gives his sword to Fleance and says, come on, keep this sword, be on guard. அப்படின்னு சொல்றாரு. And then you find the entry of Macbeth and Macbeth is entering along with a servant and a torch. And then you find Banco is meeting Macbeth and he says, come on, I have a gift for you. And this gift is from King Duncan. நான் அந்த லேட் நைட்ல வர்றதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு. என்ன இருக்கிறது அப்படின்னா, தூங்குவதற்கு முன்பு King Duncan was so happy with you that he has sent a gift for you and for your wife. What is a gift? அப்படின்னா, it is a jewel which was made of diamond. And King Duncan wanted me to hand over this diamond jewel to you. So he hands over this diamond jewel to Macbeth. இது கொஸ்டினாக கேட்கப்படலாம். இதை சொல்லி முடிச்சுட்டு என்ன சொல்றான் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, he is again Banco is a very good character. அவரு ரொம்ப தெளிவா Macbeth கிட்ட சொல்றாரு, my dear friend, don't be all the time thinking about the 3 witches and their prediction. They are evil ones. They may trouble you and they will tempt you to become evil. Don't think about them. Okay, அப்படின்னு இவரு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல இருந்து போறாரு. And then you find Macbeth is now alone. He is sending away his servant and he is telling his servant, go and meet Lady Macbeth. And go meet Lady Macbeth and ask her if my night drink is ready. தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி பால் குடிப்பாங்களே, அந்த மாதிரி அங்க வந்து தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நைட் ட்ரிங்க். Okay, it's called soma drink. அப்ப அந்த நைட் ட்ரிங்க் குடிச்சிட்டு தான் தூங்குவாங்க. அப்ப அந்த நைட் ட்ரிங்க் ரெடி ஆயிடுச்சா அப்படின்னு கேளுங்க. ஒருவேளை ரெடி ஆயிடுச்சுன்னா ask her to strike up the bell. அந்த பெல்லை லைட்டா அடிக்க சொல்லுங்க. அந்த பெல்லை அடிச்சுட்டா that is a sign that I should be going to meet her அப்படின்னு சொல்லி அந்த சர்வெண்டை அனுப்பிடுறாரு. Now you find the famous soliloquy. When Macbeth is all alone, he starts hallucinating. What do you mean by hallucinating? I mean, it is a mental state in which a person sees certain things which is not visible to other persons. இப்போ உங்க கூட இன்னொருத்தர் இருந்தா கூட அவர் கண்ணுக்கு அது தெரியாது, ஆனா உங்க கண்ணுக்கு மட்டும் ஒரு சில விஷயங்கள் தெரியும். What is the thing that Macbeth hallucinates? அப்படின்னா, he hallucinates seeing a dagger with the handle what do you say, facing towards him, and the dagger is tempting him to hold it. The dagger is asking him to hold it. And what was the image? The image was a temptation in Macbeth to go and kill King Duncan. And then he starts doubting that image. He is asking, a dagger of the mind. It is not the real dagger, but it is the dagger of my mind, a false creation proceeding from the heat oppressed brain. My brain is heated up because my wife has given the plan, the murder plan. And I am thinking about it. Because of constant thinking, my brain is heated up. நல்ல ஹீட் ஆயிடுச்சு. அப்ப என்ன பண்றாரு? அது வந்து ஃபால்ஸ், அது ஒரு இமேஜ் தான். The real dagger is here. Let me take my dagger. Let me go and commit the murder. அப்படின்னு சொல்லி he goes to commit the murder. Okay, and at that time there is a signal that comes from Lady Macbeth. என்ன அப்படின்னா, everything is done. The stage is set for you. Duncan has slept after drinking the portion with
liquor, and then the gods were also given that portion, and they are also completely at rest. Now, when the bell rings, he says, now I do not know whether it is heaven or hell that is calling me. I should be going to commit the act. And now we find the scene shifting to Lady Macbeth. And Lady Macbeth is there, and she is waiting for Macbeth, and Macbeth goes to meet Lady Macbeth, and Macbeth is asking Lady Macbeth, did you check whether Duncan is fast asleep? Then she says, yes, he is sleeping, but I think there are some ill omen. ஒரு சில சிமிங்கைகள் எனக்கு தெரியுது. என்ன சிமிங்கைகள் அப்படின்னா, it was late at night and the owl was shrieking. It doesn't appear to be a good night. And then she says, before coming out, I looked into the face of King Duncan, and his resemblance had close resemblance to that of my father. என் அப்பா மாதிரியே அவருடைய முகம் இருந்துச்சு. இருந்தாலும் I cannot spare King Duncan, because only when he dies, you can become the king. So please go and kill Duncan. Please go and kill Duncan. அப்படின்னு சொன்னோன்னா இவர் கிளம்பி போறாரு. அவர் போயிட்டு என்ன பண்றாரு? He has murdered King Duncan, and he is returning with the blood-stained sword. அவரை குத்தி கொன்னுட்டு என்ன பண்றாரு? அந்த ரத்தம் வடிய அந்த டேகர்ஸோட ரிட்டர்ன் ஆயிட்டார். he comes back. And நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷன் என்ன அப்படின்னா, who sleeps in the second chamber? The king's chamber, then the first chamber, then the second chamber. அப்ப அவன் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறான். செகண்ட் சேம்பர்ல யார் தூங்குறா, ஃபர்ஸ்ட் சேம்பர்ல யார் தூங்குறா, அந்த லாஸ்ட் ரூம்ல டங்கன் தூங்குறார். அப்ப செகண்ட் சேம்பர், who is sleeping in the second chamber அப்படின்னா, it is Donald Bain. Who is Donald Bain? Yes, the second son of King Duncan. He is sleeping. இதெல்லாம் தெரிஞ்சோன்னா இவர் சொல்றாரு, okay, let me go அப்படின்னு சொன்னோன்னே அவர் போனாரு. போய் கொலை பண்ணிட்டு வரும்போது என்ன சொல்றாங்க, I heard some strange noises after committing the murder. என்ன அப்படின்னா, I found one of the gods waking up in their sleep. The man just woke from his sleep, and then he shouted murder. And the second one also woke up, and they said their prayers and went back to sleep. இந்த தூக்கத்துல அவங்க ரெண்டு பேரும் எந்திரிச்சு புலம்பிருக்கான். ஒருத்தன் மர்டர்னு கத்திருக்கான், இன்னொருத்தன் எந்திரிச்சு அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லடா, வாடா பிரேயர் பண்ணிட்டு தூங்குவோம் அப்படின்னு தூங்கிட்டான். And both of them said their prayers and they went to bed, and Macbeth was watching all these things. And then Macbeth tells Lady Macbeth, உனக்கு இன்னொரு விஷயம் தெரியுமா, நான் கொலை பண்ணிட்டு வரும்போது I thought I heard a voice. It was telling aloud, sleep no more. Macbeth does murder sleep. எனக்கு ஒரு வாய்ஸ் கேட்டுச்சு, என்னன்னா, you will not sleep anymore. Sleep no more. Macbeth has murdered sleep, the innocent sleep. அப்படின்னு எனக்கு ஒரு வாய்ஸ் கேட்டுச்சு. யாரோ என்ன கர்ஸ் பண்ணிட்டாங்க, because I have killed the king. I have committed regicide. What is the act that Macbeth has done? It is called regicide. Regicide, the killing of the king. And according to Jacobean England, it is believed in Jacobean England that one who murders the king will go straight to hell. அப்ப நான் உயிரோடு இருந்தாலும் this existence will be hell-like existence. I will not get peaceful sleep. அப்படின்னு இவன் சொல்றான். And why did Macbeth hear this voice? Because Macbeth was suffering because of guilt and fear. Did you get that, teachers? Macbeth is suffering from guilt conscience, and he is afraid that he might be caught. These are the two elements which are in Macbeth. Two important elements in Macbeth after committing the murder. Emotional status. He was fearful and he was feeling guilty, and that made him hear a voice.
It was his mind's voice. It was the voice of his conscience. And now Lady Macbeth is telling, he is now dictating terms to Macbeth. Come on, you bloody fool. Okay, my dear Purusha, I told you to leave the dagger there, but you have brought the dagger, which is filled with blood. Okay, please go and leave it and come. அப்படிங்கும்போது, no, if I go get back, I may be caught. The gods may wake up. அப்படின்னு சொல்லும்போது Lady Macbeth is giving a beautiful description. என்ன அப்படின்னா, see, a sleeping man and a dead man, they are like pictures. They are like fixed pictures, still pictures மாதிரி. அதனால ஒருத்தன் செத்துட்டான், டங்கன் செத்துட்டான். அதனால டங்கன் will not wake to see you. And these two soldiers, these two guards, they have been completely inebriated. நல்ல போதையில இருக்கானுங்க. அதனால அவனுங்களும் எந்திரிக்க மாட்டாங்க, நல்ல ஆழ்ந்த தூக்கத்துல இருப்பாங்க. அவங்க ஒரு ஸ்டில் பிக்சர் மாதிரி. அதனால நீ என்ன பண்ணாலும் அவங்களுக்கு தெரியாது. அதனால நான் சொன்ன மாதிரி இந்த சாட்ல இருக்க பிளட் அவங்க மேல தடவிட்டு அந்த சாடை வந்து அவங்களுடைய தலைவாணிக்கு அடியில வச்சுட்டு வந்துரு அப்படின்னு இவன் சொல்றான். ஆனா இவன் என்ன சொல்றான், முடியவே முடியாது அப்படின்னு அவன் சொல்றான். You are a waste fellow. Lady Macbeth calls calls Macbeth as a useless fellow, and she says, let me go. அப்படின்னு she takes the dagger and she goes and she completes the work and she comes, and both of them, they wash their hand, and they are spending a sleepless night. They are spending a sleepless night, and as they are sitting and ruminating, they hear a knocking sound. Knock, 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 tock, tock, tock அப்படின்னு ஒரு சவுண்ட் கேட்கறதாக முதல்ல ரிப்போர்ட் பண்ணது யாரு அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம். Who reports having heard a knock அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, it is Macbeth. Macbeth says, I hear a noise and the noise is disturbing me. என்ன ரொம்ப மண்ட குடைச்சலுக்கு ஆளாக்குது அப்படின்னு சொல்றான். சொல்லிட்டு என்ன சொல்றான் அப்படின்னா, he is looking into his hand and he's telling, come on, my hand smells blood. Okay, my hand smells blood. Will all great Neptune's ocean wash this blood clean from my hand? இப்பவும் கொஞ்சம் அந்த பிளட்டோட ஸ்டெயின் இருக்கு. அந்த நெப்டியூன் ஓஷன், இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த ஓஷன், மித்தாலஜிக்கல் ஓஷன் இருக்கு. மித்தாலஜியில நெப்டியூன் ஓஷன் இஸ் த பிகஸ்ட் ஓஷன். அந்த ஓஷன்ல இருக்க எல்லா தண்ணியும் கொண்டா கூட என்னுடைய கையில இருக்க அந்த பிளட் ஸ்ட்ரெயின் போகாது போல இருக்கே அப்படின்னு அவன் புலம்புறான். அப்ப இவன் என்ன சொல்றான், அப்படியெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல. Hey, you can just go wash yourself and get back, lest nobody doubts you. அப்படின்னு சொல்றாங்க. And now we have some important things to remember. என்ன அப்படின்னா, here Macbeth feeling the blood in his hand. Okay, so blood is used as a motif. Motifனா என்ன சார் அப்படின்னா, a recurring image in the play. A recurring image in the play. Hey, it is innocent blood which is spilled, and when innocent blood is spilled, according to Christianity, it will seek vengeance. Bibleலையும் சொல்லியிருக்கு, if an innocent man's blood is shed, God will seek vengeance on the one who took away the life of an innocent man. கடவுளே பழி தீர்ப்பார் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்ப Macbeth is completely filled with fear. அப்ப லேடி Macbeth வந்து என்ன சொல்றா, யோ போயே கையை கழுவிட்டு வாயா, சும்மா அழுதுகிட்டு இருக்காத, ஒரு ஆம்பளை மாதிரி நடந்துக்கோ. Behave like a man. Don't be like a woman all the time crying, lamenting. At the same time, Lady Macbeth says, you hear a sound. I too hear a sound. It is not some strange sound. There is a sound in the south entrance. The sound comes from the south entrance. அப்ப knock, 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 knock அப்படின்னு 3 தடவை அந்த போட்டு இருக்கு அந்த சவுண்டு கேட்க போது, அந்த 3 நாக்கிங் சவுண்டுக்கும் இவன் 3 ரிப்ளை கொடுக்க போறான். இதுல இருந்து நமக்கு பாத்தீங்கன்னா பின்னாடி you find Thomas D. Quenchy writing a very famous essay. அதையும் இங்க நான் சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிட்டேன்னா my teaching will be complete, so that you will be prepared for not only for PGTRB, any exam for that matter. Thomas D. Quenchy in the year 1823 published an essay titled On the Knocking at the Gate in Macbeth in the London Magazine.
Okay, this is a kind of explication of the importance of the knocking at the gate in Macbeth. அந்த நாக்கிங் எதுக்காக அப்படிங்கிறத பத்தி அவர் ஒரு எஸ்ஸே எழுதியிருக்காரு. நமக்கு டைம் கிடைச்சா அதை பத்தி கொஞ்சம் அப்படியே தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. Now Macbeth is moving towards that particular south entrance. சவுத் என்ட்ரன்ஸ்க்கு அவங்க அந்த சவுத் என்ட்ரன்ஸ்ல இருந்தா சத்தம் வருது, யாரோ டோரை நாக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, டப் டப் டப்னு தட்டிட்டு இருக்காங்க. அந்த சத்தம் அதிகமாகிக்கிட்டே இருக்கு. அப்ப அந்த சத்தம் எங்க இருந்து வருது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு அவங்க போறாங்க. Now we move on to scene 3. They are moving towards the south entrance and the knocking becomes louder and Macbeth is becoming all the more fearful. And it is not only the knock which is there in the gate, southern gate, it is also the knock of his conscience. Avanuடைய conscience is knocking him. It is telling, you have committed a crime, Macbeth. அப்படின்னு சொன்னோன்னா, a great warrior who has committed a wrong act is now becoming fearful. Now we have a comic relief scene. Technically, it is called comic relief in a serious play. Comic relief அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, a scene which is intended to release tension, to ease the tension. நம்ம ஃபுல்லா டென்ஸ்டா இருக்கும்போது இடையில ஒரு சின்னதா ஒரு காமிக் ரிலீஃப், ஒரு ஹியூமர், லைட்டா ஒரு ஹியூமர் கொடுத்து நம்ம இந்த டென்ஷனை கொஞ்சம் ஈஸ் பண்றதுக்கு. அப்ப this drunken porter, there is a porter in charge of opening the gate and closing the gate. He has drunk. அவரும் பார்ட்டிக்கு போயிருக்காரு. நல்லா தலைவர், தன்னுடைய தலைவர் வந்து பார்ட்டி பண்ணும் பொழுது இவரும் என்ன பண்றாரு, இடையில பக்கத்துல அந்த சர்வன்ஸ் கிட்ட வாங்கி வாங்கி நல்லா தண்ணி அடிச்சுட்டு ஏர்லி இந்த மார்னிங் தான் வந்து படுத்திருக்காரு. இப்ப ஏறக்குறைய ஒரு 5 மணி போல வந்து டம்மு டம்மு டம்முன்னு தட்டுறாங்க. யாரு தட்டுறா? On the other side of the door, there are two people. One is Macbeth, the other one is Lennox. They are knocking at the door. The first is said, knock, knock, knock. அப்படின்னு அவங்க டம் டம் டம்னு தட்டணும்னு இவன் கேட்கிறான், who is there? In the name of Beelzebub, in the name of Jesus-ன்னு சொல்லி இருக்கணும். அவன் ஒரு கிறிஸ்டியன். ஆனா அவன் என்ன சொல்றான், hey, come on, tell me, in the name of Beelzebub. Beelzebub is one of the devils. I'm asking you in the name of Beelzebub, tell me, who are you? அப்படின்னு கேட்டுட்டு அவனே பதில் சொல்றான். This is what he is going to say is a foreshadowing about what has happened and what is happening inside the palace. There was a farmer that hanged himself on the expectation of plenty. He is actually pronouncing the fate of Macbeth. என்ன அப்படின்னா, he is telling the story of a greedy farmer. ஒரு greedy farmer என்ன பண்ணாரு? He expected a lot from his land and he spent a lot of money, but he did not get back in plenty. So he was frustrated. He committed suicide. So there is death which is actually noted in this particular foreshadowing. அப்படின்னா யாரெல்லாம் பெருசா ஆசைப்படுறாங்களோ, பெரிய ஒரு விஷயத்தை எதிர்பார்த்து ஒரு தப்பான செயல் செய்யும் பொழுது அந்த தப்பான செயல் செஞ்சு அவங்க எதிர்பார்த்த விஷயம் கிடைக்கலன்னா they will become tragic heroes. So he is actually, Shakespeare is foreshadowing the tragic fate of Macbeth. Macbeth expected that he will be happy after becoming the king of Scotland. He will be living ever as the ruler of Scotland, but Macbeth did not live long after becoming the king of Scotland. The second one, again there is a knock in the door. உடனே என்ன சொல்றான், knock knock, who is there in the other devil's name? This is fun. Then he speaks about an equivocator. Equivocator அப்படின்னா a man who was asked certain questions. He should be answering on one side, but he was not at all answering to both the sides. Okay, because he has committed treason. மழுப்பி ஒருத்தன்ட்ட ஒரு பதில் கேட்கிறான், அவன் இங்கிட்டும் பதில் சொல்லாம அங்கிட்டும் பதில் சொல்லாம மழுப்பக்கூடிய ஒரு வேலையை செய்கிறான். That person is called equivocator. Okay, equivocator. அப்ப why is this particular sequence added அப்படின்னா, Macbeth is going to equivocate. He is not going to give the right answer. He is going to give an elusive answer to Banquo little later.
ஏன்டா நீ வந்து அந்த காட்ஸை கொன்ன அப்படின்னு மேக்பெத் கிட்ட வந்து மேக்டஃப் கேட்பாரு. அப்ப அவரு என்ன பண்ணாரு? உண்மையை சொல்ல முடியாது, அதனால மலிப்பிடுவார். என் அரசனை கொன்னுட்டான், என் தெய்வத்தை கொன்னுட்டான், அதனால நான் கோமாயி கொன்னுட்டேன், நான் என்னுடைய மதியை இழந்து விட்டேன், அவர்களை கொன்று விட்டேன். ஆனா உண்மை எதுக்கு? அவன் உண்மையை வாயை திறந்து உண்மையை சொல்லிட்டாங்கன்னு என்ன பண்றது? நாங்க தூங்கிட்டு தான் சார் இருந்தோம், இதுக்கும் எங்களுக்கு சம்மந்தம் இல்லைன்னு சொன்னா இவன் மாட்டிக்குவான். அதனால இவன் வேணும்னே அவனை போட்டு தள்ளிட்டான். So this is a hint of what Macbeth is going to do. And the third one, teachers, am I audible to you? Yes, sir. Yeah, the third one, I think there is an image that is shown, that is your internet connection is unstable. That's why I asked you. If it is fine, okay. என்ன அப்படின்னா, the third one, the third time ஒரு knock வந்தோன்னு அவன் சொல்றான், there was an English tailor who come hither for stealing out a French horse. வெளியில நிக்கிறாங்க, அவங்கள என்னன்னு சொல்றான்? They are pickpockets. ஓ, திருட்டு பயலுங்க இங்க வந்துட்டாங்கப்பா, பிக் பாக்கெட் அடிக்கிறதுக்கு வந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் என்ன சொல்றான் அப்படின்னா, this place is rather very chill. I thought it was hell. Hell should be a place which is very hot, but rather the gate appears to be Hell's Gate. Macbeth உடைய பேலஸ்ல இருக்கக்கூடிய சவுத் கேட் ஃபார் த போர்ட்டர், ட்ரங்கன் போர்ட்டர், நல்ல சரக்கு அடிச்சிருக்கவனுக்கு அந்த கேட்டை பாக்குறான். ஓ, இங்க இருந்தா சத்தம் வருதா? இது பார்த்தா ஹெல் கேட் மாதிரில இருக்கு, ஆனா இது ஹெல் மாதிரி இல்லையே, ஹெல் வந்து ரொம்ப ஹாட்டால இருக்கணும், ஆனா இங்க ரொம்ப சில்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி ஃபைனலா என்ன பண்றான், போய் he opens the door and Macduff and Lennox they come in. Yeah, and they are telling, come on, okay, I have been knocking at the door for almost 1 hour. Where were you? Did you listen? I have been knocking. இந்த சத்தத்தை கேட்டு மேக்பெத்தே வந்திருக்கணும், உங்க மாஸ்டர் எங்க, மாஸ்டர் வர்றாரா அப்படின்னு கேட்கும்போது மேக்பெத் ஆல்சோ இஸ் கமிங். அப்ப அவர் தூரத்துல வந்துட்டு இருக்காரு. அப்ப மேக்டஃப் இஸ் ஆஸ்கிங் த போர்ட்டர், என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஓகே யூ ஆர் ட்ரங்க், எப்பதான் தூங்க போன அப்படின்னு போர்ட்டர் கேட்கும்போது அவன் சொல்றான், we were enjoying till 2 o'clock, the second clock. அப்படின்னா ஏறக்குறைய மிட் நைட் வரைக்கும் நல்ல மஜாவா இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் பக்கத்துல இருந்தவனா அப்படியே தடவி கொடுத்துட்டு, பிகாஸ் there is no chance for the man to have a lady, so he was carousing a fellow soldier, and then they went to bed. And then he says, come on, tell me about the nature of drinks. When you take liquor, what will liquor do to you? அப்படின்னு சொன்னோன்னே, if you take liquor will make you sleep, it will make you merry. Okay, merryன்னு எழுதியிருக்காங்க, it should be merry, உங்களை சந்தோஷமாக்கும். It will make you sleep, and sometime it will also make you urinate. நல்ல போதையில என்ன பண்றீங்கன்னு தெரியாம படுக்கையிலே எல்லாம் பண்ணிடுவீங்க. இதெல்லாம் பண்ணும் சார். அது இல்லாம it will make me sexually very strong, lechery. It will make me commit unlawful sexual acts அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. This is just to pass the time, to create some kind of easing the tension. அதுக்காக தான் இந்த சீன் கொடுத்திருக்கேன். அப்புறம் மேக்பெத் அங்க வந்துட்டாரு. அண்ட் மேக்பெத் வந்துட்டு கேக்குறாரு, come on, why have you come so early? அப்படின்னு மேக்பெத் கேட்கும்போது மேக்டஃப் சொல்றாரு, last night before going to bed, okay, King Duncan asked me to come and wake him up early. I in fact came early. I was here around, and critics say it must be around 5 o'clock in the morning, early morning. 5 o'clock வந்துட்டேன். ஆனா 1 மணி நேரம் நான் தட்டிட்டு இருந்தேன், இந்த குடிகார பைய கதவை திறக்கல. Now I must be going to wake the king. I know that the king must be in deep sleep. இருந்தாலும் he may be angry with me if I wake him up, but I will somehow remind him that I was asked to wake him up. அதனால அவர் கிளம்புறாரு. அவர் போய் எங்க போறாரு? He is going to the chamber where Duncan is sleeping. அவரு நான் போய் அவரை எழுப்புறேன்னு போறாரு. அந்த நேரத்துல Macbeth is having a conversation with Lennox. Lennox is also a noble man, a noble Scottish man. அப்ப அந்த noble Scottish man பார்த்துட்டு, why you look bit troubled? Why? What happened?
அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவர் சொல்றாரு, ஆஃப்டர் we leaving the palace we found that the night was very very strange. We had many ill omens. என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, we were trying to sit by the chimney side, fire side, and we were trying to warm ourselves, but unusually என்னாச்சு, நார்மலா inside the house when there is a fireplace, the fire does not go out so easily, but when we sat near the chimney the fire was blown out. இது ஒரு அபசகுனம். And then we heard strange screams of death. There were birds which were screaming in the night, and whenever such strange screams occur, that is a sign that somebody is going to die. We also heard some strange prophecy. There were many confusing events. என்ன confusing events அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, there was an obscure bird. We could not find what kind of bird it was, but the bird was clamoring the whole night. அந்த பறவை கியோ மையோன்னு ஐயோ ஐயோன்னு அடிச்சுக்கிட்டு அழுகுற மாதிரி அழுதுகிட்டே இருந்துச்சு. It was very very strange. The second one is, some people said that the earth was shaking fervently. அந்த நிலநடுக்கம் நடந்தது அப்படின்னா இதெல்லாம் எப்ப நடக்கும் அப்படின்னா, when great men die, all these things will happen. அப்ப something has happened to some great men. I do not know who it is அப்படின்னு அவர் சொல்லி முடிக்கங்குள்ளாரையும் Macbeth is running towards Lennox and Macbeth, and he tells, oh horror horror horror, tongue not heart cannot conceive or name thee. ஐயோ என்னால சொல்ல முடியலையே நான் பார்த்த காட்சி, அது ரொம்ப மோசமான காட்சி. என்ன காட்சி அப்படின்னா, King Duncan has been killed. He has been murdered. Okay, now look at the images. Some of the images are very important in this particular scene. என்ன அப்படின்னா, how Macbeth sees Duncan, the king. King is murdered, and the king is seen as the temple of God, as an anointed temple of God, and this anointed is dishonored by the act of killing. God has anointed the king. So God himself came down to stay in the body of the king. This is the common belief in the Jacobean England. God was an alter ego, the king was the alter ego of God. He was another self of God. And the king was the temple, sacred temple, and the sacred body of the king was punctured, which is a sacrilegious act. அப்படின்னா unholy act. இந்த மாதிரி ஒரு unholy act செஞ்ச நாய் யாருன்னு தெரியலையே, இந்த கொடூரன் யாருன்னு தெரியலையே அப்படின்னு அவரு சொல்றாரு. உடனே மேக்பெத் என்ன சொல்றீங்க, ஐயோ உண்மையாலுமே வா அப்படின்னு ஒண்ணு தெரியாத பிள்ளை மாதிரி அந்த இடத்துல கத்திக்கிட்டு இருப்பாரு. அப்ப சொல்றாரு, if you want you can go and see for yourself. You will not see the body of Duncan, you will see a new Gorgon. A new Gorgon. And he was assassinated and his body appeared completely filled with blood. It looks very 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 strange, odd. It looked very threatening, fearful. அதை பார்த்தாவே நமக்கு ஒரு பயம் வந்துரும். அப்ப Gorgon is a mythological character. Who is Gorgon அப்படின்னு நீங்க தேடி பார்த்தீங்கன்னா, Gorgon, the very usage is a reference to the Medusa myth. In Greek there is a myth of Medusa. மெடுசான்னு ஒரு லேடி இருந்தாங்க, ஒரு 3 பேர். One is Steno, then Uriel and Medusa, and these are women. And normally these women, they have hair, and the hair is nothing but snakes. And if somebody dares to look at these 3 women, the man who looks at the 3 women will be turned into stone. அப்ப Gorgon is nothing but a person who is turned into stone. இப்ப உயிரற்ற அந்த உடலை நீங்க பாப்பீங்க. அந்த உயிரற்ற உடலை பார்க்கும் பொழுது உங்கள் நெஞ்சம் கனத்து விடும். நேத்து ராத்திரி வரைக்கும் நல்லா பேசிக்கிட்டு இருந்தாரு, இப்ப அவருடைய நெஞ்சு என்ன, அவருடைய மூச்சு நின்று போய் அவர் உயிரற்ற ஒரு கல்லு போல கிடக்கிறாரு.
அப்படின்னு அவர் சொல்லிட்டு போய் பாக்குறதுனா பாருங்க, ஒரு பெரிய அசம்பாவிதம் நடந்திருக்கிறது, ஒரு பெரிய கொலை நடந்திருக்கிறது. அதனால we need to wake everybody, murder and treason அப்படின்னு கத்திக்கிட்டே என்ன பண்றான்? He is waking everybody. He rings the bell and wakes everybody. And Lady Macbeth comes and she is asking, what is happening? Why is the alarm bell rung? அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது, then Macbeth says, come my dear gentle lady, the king is killed. உடனே அங்க பேங்கோ ஓடியாடுறாரு. என்ன சத்தம் அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது, போய் பாருங்க, நம்ம அரசனை யாரோ கொன்னு போட்டுட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னே எல்லாருமே அப்படியே ஓடி போய் அந்த உயிரற்ற அந்த உடலை பாக்குறாங்க. அந்த நேரத்துல மேக்பெத் என்ன பண்றாரு? அப்படியே கண்ணீரும் கம்பளையுமா ஒரு மகா நடிகனா அந்த இடத்துக்கு வந்து நிக்கிறார். He is coming and he is coming with crocodile tears. The crocodile is a very worst animal. ஆனா நார்மலா நம்ம ஸ்டோரிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த crocodile when it's hungry it will try to attract other animal by shedding tears, false tears. But with false tears he comes with a lot of pretension. He comes there and he is crying there. எப்படி cry பண்றா பாருங்க. Had I but died an hour before this chance, I had lived a blessed time. என்ன இந்த காட்சியை பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நான் செத்து இருந்தேன்னா அதுதான் எனக்கு நல்லது. இந்த காட்சியை பாக்குறதுக்கான உயிரோட இருக்கணும். என் சாமி இப்படி செத்து கிடக்கிறத பாக்குறதுக்கான உயிரோட இருக்கணும். ஐயோ, நான் இவன் சாகுறதுக்கு முன்னாடி செத்து இருந்தா நல்லா இருக்குமே, ஐயோ என் அரசே அப்படின்னு சொல்லி இவர் அழுகுறார். And then he says, இப்ப he looks at the dead body of King Duncan and he says, look, my good king lies like a toy. He was a very famous man, a man whose face was filled with grace when he was alive. Now he is dead. Okay. Then he tries to speak about the lifeless body of Duncan. என்ன சொல்றாரு? Earlier he was like a wine bowl filled with energy, appreciating everybody, receiving everybody, giving gifts to everybody. But now he is like a glass with little sediment inside. It is called lees. Living Duncan was like a glass filled with wine. டங்கன் உயிரோடு இருக்கும் பொழுது அவன் எது மாதிரி இருந்தான்? ஒரு கிளாஸ் ஃபுல்லா ஒயின் இருக்கிற ஒரு கிளாஸ் மாதிரி இருந்தான். இப்ப அந்த உயிரற்ற டங்கன் யாரு மாதிரி இருக்கான் அப்படின்னா, எல்லாரும் அந்த ஒயின் எல்லாம் அப்படி வெளியில சிந்தி கீழே வந்து செடிமெண்ட் இருக்கும், கக்கம்னு தமிழ்ல சொல்லுவோம். இந்த தூசு துகள்கள் வந்து கீழே தங்கி இருக்கும். அண்ட் அது மாதிரில இருக்கான். என்ன அப்படின்னா, அவன் பாடி ஃபுல்லா அப்படியே ரத்தம் அப்படியே ஓடி போய் கிடக்கு. இந்த காட்சியை பாக்குறதுக்கு நான் உயிரோட இருக்கணுமா அப்படின்னு கேட்கிறான். அப்படி கேட்டுட்டு இருக்கும்போது யூ ஹாவ் த என்ட்ரன்ஸ் ஆஃப் மால்கம் அண்ட் டொனால்ட் பெயின். மால்கம் டொனால்ட் பெயின் உள்ள வர்றாங்க. அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து என்ன பண்றாங்க? வாட் ஹேப்பன் அப்படின்னு கேட்டோன்னே, யுவர் ராயல் ஃபாதர் இஸ் மர்டர்ட் அப்படின்னு மேக்டப் சொல்றாரு. அதை கேட்டோன்னா, யாரு கொன்னது அப்படின்னா, அக்கார்டிங் டு த ரிப்போர்ட் இட் இஸ் த men who were guarding him. Their hands and faces were all badged with blood, and so they were their daggers, which unwiped we found under their pillows. அவங்க தான் இதை மர்டரை பண்ணியிருக்குன்னு நினைச்சாங்க. இப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க? அவங்க எங்க இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது, மேக்பெத் ஹாஸ் கில்ட் தெம் அப்படின்னு சொன்னோன்னே மேக்பெத்தே ஷாக் ஆகி, ஏன்டா அப்படி பண்ண அப்படின்னு கேட்டா, because I loved King Duncan. When I came to know that these soldiers have killed him, I lost my reason, I lost control, I killed them. And அதை சொல்லி முடிக்கிறாங்க. அதை சொல்லி முடிச்சோடனே லெட்ஸ் கம் பேக் ஃபார் அ கான்ஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா மால்கம் டொனால்ட் பெயினும் தனியா நின்று பேசிக்கிறாங்க. என்ன பேசிக்கிறாங்க அப்படின்னா, they say we cannot trust anybody here because our king, our father was killed here. The next target will be ourselves. Better we run away from here அப்படின்னு அவங்க ரெண்டு பேரும் டிசைட் பண்றாங்க. மால்கம் says, I will run to England and I will try to inquire into the issue. அதே நேரத்துல டொனால்ட் பெயின் he decides to flee to Ireland. 2016ல இதான் question. Where did this fellow go? Malcolm அப்படின்னா he went to England. Where did Donald Bean flee அப்படின்னா he fled to Ireland. Did you get this, teachers?
Yes, sir. Okay, அதற்கப்புறம் we go to scene 5. Scene 5ல there is a conversation between an old man and the Ross. Ross அப்படின்னா he is another noble man. He is little away. அவருக்கு இந்த அரசனுக்கு நடந்தது தெரியாது. ஆனா we are given some information about some strange happenings in nature which predicted the death of somebody great. என்ன அப்படின்னா ஒரு ஓல்டு மேன் வந்து அந்த டங்கன் கிட்ட பேசி சாரி ராஸ் கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கா. அப்புறம் ஓல்டு மேன் வந்து இந்த ராஸ் கிட்ட சொல்றாரு, யூனோ the last night was not a good night. I saw strange things happening. 70 I can remember well. 3 ஒரு ஸ்கோர்னா 20ன்னு அர்த்தம். 3 அப்படின்னா 3 into 20 60 plus 10 70. Okay, 70 அப்படிங்கிறது அந்த நம்பர் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. What is the meaning of 3 and 10 அப்படின்னு கேட்டுடலாம். The old man is speaking about strange happenings, that is bad omen which he saw. Okay, அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா the night became very dark. அதுக்கப்புறம் on Tuesday, on last Tuesday I saw a very strange happening அப்படின்னு அந்த ஓல்டு மேன் சொல்றாரு. என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா லாஸ்ட் டியூஸ்டே, okay, a falcon was flying very high. Falcon resembles a Duncan. It's a symbol. அந்த falcon அப்படிங்கிறது it's the king of birds which was flying high. அந்த bird வந்து நல்லா பறந்துகிட்டு இருக்கும்போது there was a mousing owl which flew closer to the falcon. It attacked the falcon and killed the falcon. Who is the mousing old hawk? A mousing owl which killed the falcon. Is a reference to Macbeth. அந்த ரெண்டு சொல்றாரு. இவர் அதை சொன்னோன்னே ராஸ் சொல்றாரு, இன்னொரு விஷயம் எனக்கு ஒரு விஷயம் பட்டுச்சு ஐயா. என்ன ஐயா அப்படின்னு கேட்டா, டங்கனுடைய ஹார்ஸ் வந்து எப்பொழுதுமே ரொம்ப நல்லா இருக்கும். பட் that fine day, one fine day, Duncan's own horse, his favorite horse, it became wild. It broke open the stall and it ran out as a sign of disobedience. Now, what is this reference? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Horse of Duncan, the favorite horse, becoming wild, breaking the stall and running out in disobedience. What is it a reference to? Macbeth, sir. It's a reference to Macbeth. Macbeth, who has who has broken his loyalty to Duncan and he has done a wrong to Duncan. அந்த நேரத்துல மேக்டஃப் உள்ள வராரு. மேக்டஃப் உள்ள வந்து என்ன சொல்றாரு, என்னங்க ரொம்ப பதட்டமா இருக்கீங்களே அப்படின்னு ராஸ் கேட்கும்போது, உனக்கு தெரியாதா என்ன அப்படின்னா, கிங் ஹாஸ் பீன் மர்டர்ட் and who murdered அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, it is the gods. It is suspected that the gods, and where are the gods? Are they being interrogated அப்படின்னு கேட்கும்போது, இல்ல Macbeth has killed the gods. And then one more thing has happened in the course. என்ன அப்படின்னா, the sons of Duncan, they have fled. Either they should have fled or somebody should have kidnapped them, and the blame is placed on them. Malcolm and Donalbain, they must have run away அப்படிதான் ஊர்ல சொல்லப்படுது. ஏன் ஓடிட்டாங்க அப்படிங்கும்போது, Macbeth has created a scene and he stated that the gods were bribed by Malcolm and Donalbain for the assassination of King Duncan. And to prove that, these people have run away. அவங்க ஓடுனதை வச்சே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம், அவங்க தான் இத செய்ய சொல்லி இருக்கணும், மாட்டிக்குவோம் நினைச்சு ஓடிட்டாங்க. ஆனா அவங்க எதுக்காக ஓடி இருக்காங்க? They are afraid that they will be targeted next, because they say, Donalbain says, I see daggers in the smile of men. நம்ம சுத்தி இருக்கிற எல்லாருமே தான் இதுல யாரோ ஒருத்தன் தான் நம்ம அப்பாவை கொன்னது. ஆனா என்ன பண்றான், அவன் ஒரு ஸ்மைல் பண்ணிட்டு மறைஞ்சு இருக்கிறான். அடுத்தது நம்மளதான் டார்கெட் பண்ணுவோம், அதனால ஓடி போயிடலான்னு அவனுங்க உயிரை காப்பாத்துறதுக்காக ஓடினாங்க. ஆனா அது யாருக்கு சாதகமா போச்சு? மேக்பெத்துக்கு சாதகமா போச்சு. He has accused Malcolm and Donalbain. And now Ross is telling, I think naturally when the king has died and when his sons are nowhere here, I think all the people will come together and they will try to make Macbeth the next king.
அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப மேக்பெத் சொல்றாரு, ஆமாப்பா அதெல்லாம் நடந்துருச்சு. Macbeth is named the next king and he has gone to the coronation place. Normally in Scotland, all the kings will be crowned in a place. And the name of the place is Scone. S-C-O-N-E. இதுவும் கொஸ்டினா வர்றதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. The name of the place where the kings of Scotland will be normally crowned is Scone. And what about Duncan's body? Where will it be buried? அப்படின்னா it will be buried in Clonkill. What is Clonkill? அப்படின்னா it is a sacred burial ground. Duncan's forefathers were buried in that burial ground. அந்த ராயல் பெரியல் கிரவுண்ட்ல தான் அவரை பெரி பண்ண கொண்டு போயிருக்காங்க அப்படின்னு ராஸ் வந்து என்ன பண்றாரு, மேக்டஃப் பார்த்து கேட்கிறாரு, ஆர் யூ கோயிங் டு ஸ்கியான் மை டியர் கசின்? இவங்க ரெண்டு பேரும் கசின்ஸ், ராஸ் அண்ட் மேக்டஃப், தே ஆர் கசின்ஸ். Are you going to attend? Macbeth will expect you. அப்படிங்கும்போது இவன் என்ன சொல்றான், no, I don't have a mind. I am going to my castle in Fife. அப்ப நான் இல்லாத போது, நான் இல்லட்டினா எனக்கு கவலை இல்லை, எனக்கு என்னமோ அது சரியா படல, எனக்கு அங்க போக வரல அப்படிங்கும்போது there is somebody who is going to warn Macbeth. நீங்க போகாம போறது உங்களுடைய நண்பனை வந்து உங்களுக்கு எதிரி ஆக்கிடும், அதனால நீங்க பேசாம எங்க போயிடுங்க, go to Scion for the coronation அப்படின்னு old man வந்து ஒரு hint கொடுக்கிறார். If you are going to miss the coronation ceremony, Macbeth will think that you are suspecting him. He may think of harming you. அப்படின்னு போற வழியில ஒரு லைட்டா ஒரு பிட்டை வந்து மேக்பெத் அந்த இடத்துல, சாரி வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர், through the mouthpiece of the old man gives a warning to the character Macduff. Okay. With that, we have come to the end of Act 2. Do you have any questions as of now, teachers?